Hello student, and in previous two lectures we have discussed the natures of the axis of rotation to finding the moment of inertia of the object. The two applications, the two theorem will be discussed. The moment of inertia of the object around the axis which are passing through the any points of that object is equal to sum of the moment of inertia of the object around the axis which are passing through the center of mass and into the sum of product of mass of that object, whole entire mass of that object, into the square of distance between two parallel axes. And this is the theorem of parallel axis. And one another theorem we will discuss in the another lectures, the theorem of perpendicular axis. The moment of inertia of the object around the axis which are passing through the object and perpendicular to the plane of the object is equal to the sum of moment of inertia of that two axes which around that two axes which are present in the plane of that object, and all three axes are concurrent. It means all three axes are meted at same point and all three axes are mutually perpendicular to each other. To using this two theorem and the definitions of the moment of inertia, we find the moment of inertia of the different object having the different shape. Okay, let's take the heading, the moment of inertia of the object or applications of the theorem. It is moment of inertia. Moment of inertia. In some lectures, we have discussed the moment of inertia of the ring, moment of inertia of the uniform disk and uniform ring also. Then in these lectures, we have discussed the moment of inertia of the uniform rod. Uniform rod about the axes which are passing through the center of the object and which are passing through the one end of that rod. These are two applications we are discussed in these lectures. Okay, the first that is a rod. It means uniform rod. The first one is in this first the moment of inertia of uniform rod, mi of uniform rod, mi of uniform rod about the axis, passing through center of rod, Then let's draw the diagram of that rod. Consider this is our rod, uniform rod, having the length AB, that is that caps L, with the length of rod, that is AB. Okay, now consider a point having the center of that object and drawn the perpendicular, and one another point that is also perpendicular to plane of rod. Okay, then these are perpendicular to that rods and the axis is called, that is Z and Z bar, axis passing through center of rod or center of mass of rod, and perpendicular to plane of rod, also plane. Then the moment of inertia, and also we want to discussions by mass असणार आहे, that is m be the mass of rod, m be the mass of rod. Then the moment of inertia of that object जर एक्झॅक्टली सेंटर मधून पास होत असेल तर जे काही डिस्टन्स आहे या सेंटर पासून ते पॉइंट ए पर्यंत आणि या सेंटर पासून ते पॉइंट बी पर्यंत तो असणार L/2.
then the moment of inertia of the object which having around the axis which are passing through the center of that rod is equal to the I is equal to ml square divided by 12. This is the formula for using to finding the moment of inertia of the uniform rod around the axis which are passing through the center of that rod. Then the second application, second applications for the same object, when the axis, one another axis which are passing through the one end of that object, एका एंड पासून एखादा ऑब्जेक्ट, एखाद्या एंड पासून एक ऍक्सिस पास होत असेल तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. देन द ऍक्सिस passing through one end of rod, and also perpendicular to the plane of rod. And this axis I will be use the y and y dash is the axis of rotation which are passing through the end of the object and same mass and same axis center of mass अकॉर्डिंग टू थेरम. आणि आपण या गोष्टी जर बघितल्या असाल तर या दोन्ही ऍक्सिस कसे आहेत, एकमेकाला पॅरलल आहेत. तर या ठिकाणी आपण काय वापरू शकतो, पॅरलल ऍक्सिस थेरम यूज करू शकतो. देन अकॉर्डिंग टू parallel axis theorem, what is the parallel axis theorem? This is the moment of inertia of the object around the axis which are passing through the any points is equal to the moment is equal to the sum of moment of inertia of the object around the axis which are passing through the center. That means it is the IC, and another one is this is, and into the product of mass of that object into the square of distance between two parallel axes. आणि या दोन्ही ऍक्सिस मध्ये डिस्टन्स हा आहे आणि h इज इक्वल टू, या ठिकाणी h काय असणार आहे, h इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय 2. h इक्वल टू l डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द डिस्टन्स बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. नाउ m be the mass of that object and what is the ic we are discuss here. कारण की हा जो काय आहे याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ या ऑब्जेक्टचा अराउंड ह्या ऍक्सिस सोबत काढलेला आपण काय असणार, ml स्क्वेअर डिवाइड बाय 12. लेट्स यूज हियर I0 is equal to ml square divided by 12 plus m into what is about the l by 2 square is l square by 4. l square by 4. या ठिकाणी काय केलेलं आहे, इथे ब्रॅकेट मध्ये लिहूया आपण, हा m आहे आणि त्याचबरोबर l by 2 हे काय आहे, h is equal to l by 2. आणि याचा जर स्क्वेअर केला असेल तर स्क्वेअर अप्लाय केला l ला, तर l स्क्वेअर आणि 2 चा स्क्वेअर असणार आहे 4. आणि या ठिकाणी आपण यूज केलेला आहे. For equality of the denominators, we multiply the second term equations by 3. याला जर 3 ने मल्टिप्लाय केला, न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला 3 ने मल्टिप्लाय केला तर 4 त्रिक 12. देन 12 होणार I of 0 is equal to ml square divided by 12 plus 3 ml square divided by 12 also. हे समान आहेत, डिनोमिनेटर will be equal. Then it is a 4 ml square, 3 ml square plus 1 ml square, that is 4 ml square upon 12, that is 1 by 3 ml square, or ml square by 3 is the moment of inertia of the rod which around the axis which are passing through the one end of that rod. This is all about the moment of inertia of that rod. Then in the another one we have discussed the moment of inertia of the uniform ring, the axis which are passing through the center of that ring. This is their own center मधून जर पास होत असेल तर जे काय असणार आहे, फर्स्ट applications of the ring, that is which having axis is passing through ओन सेंटर. त्याच्या ओन सेंटर मधून जर एखादा ऍक्सिस पास होत असेल तर त्याची किती मोमेंट ऑफ इनर्शिया असणार आहे, दॅट इज I is equal to mr square.
एम राईट? येस. सेंटर मधून जर पास होत असेल तर काय असणार आहे? इट इज mr स्क्वेअर. आता आपल्याला काय करायचं, तीन अशा डिफरंट ऍक्सिस घ्यायच्या. कन्सिडर दिस इज अवर रिंग. ओके, not exactly ring but we are treated, this is our ring, and around the diameters the ring is rotated around the diameters. I will be possible to drawing the two different diameters here, and one another diameter is, या दोन डायमीटर्स मी या ठिकाणी ड्रॉन केला. आणि थर्ड जे काय असणार, दिस इज द परपेंडिक्युलर टू दॅट प्लेन ऑफ द रिंग, या रिंगच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असणार आहे. एक आहे एक्स एक्स डॅश, अनदर वन इज वाय वाय डॅश. दोन ऍक्सिस आहेत जे की त्या प्लेन मध्येच आहेत. आणि थर्ड वन ऍक्सिस दॅट इज झेड अँड झेड बार इज ऍक्सिस of rotation which are perpendicular to the plane of that ring. Then या ऍक्सिसचा अबाउट जर एखादी ऑब्जेक्ट फिरत असेल तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे? आय एक्स असणार आहे अराउंड एक्स एक्स डॅश. त्याचबरोबर आय वाय जे काय असणार आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर रोटेटिंग अराउंड दी वाय वाय डॅश अराउंड वाय वाय डॅश. त्याचबरोबर ह्या ज्या दोन ऍक्सिस आहेत, जे दोन डायमीटर असणार आहे, कन्सिडर दिस इज अवर रिंग, रिंग आहे, सर्क्युलर रिंग आहे. त्या ज्या दोन डायमीटर आहेत, त्या दोन डायमीटर या एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत. आणि थर्ड जो काय ऍक्सिस आहे, द थर्ड ऍक्सिस इज अ परपेंडिक्युलर टू द होल प्लेन. म्हणजे या दोन्ही एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत आणि हा थर्ड देखील या दोन्हीला परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे तुम्हाला थोडासा आयडिया आला असेल की या ठिकाणी आपल्याला जो काय थेरम यूज करायचा आहे, वी आर यूज द सेकंड थेरम, द परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. बट हे जी डायमीटर सेम आहे आणि देखील या दोन्ही एखाद्या सर्क्युलर रिंगची दोन्ही डायमीटर्स कसे असणार आहे, सेम असणार आहे. आणि परपेंडिक्युलर असू द्या, पॅरलल असू द्या, एनिथिंग, पॅरलल नॉट पॉसिबल, कोइन्सिड असणार. देन I of x is equal to I of y, that is also is equal to moment of inertia of the object which are rotating around the diameters. कारण की ह्या ज्या ऍक्सिस आहेत त्या दोन्ही परपेंडिक्युलर टू इच अदर असतील तर अशा पद्धतीने परपेंडिक्युलर असणार आहे. तर या दोन्ही परपेंडिक्युलर असतील तर ह्या दोन्ही कशा आहेत, डायमीटर्स असणार. देन या दोन्ही डायमीटर्स आहेत, I x is equal to I y, that is ID. Then using the apply the perpendicular axis theorem, apply perpendicular axis theorem, apply the perpendicular axis theorem. Then I of z is equal to I of x plus I of y. I of x is equal to I of y आहे, I of y is equal to काय, I of d आहे. तर राहिलेला जो टर्म्स आहे मी या ठिकाणी लिहू शकतो. Then I of z is equal to 2 into I of d. कारण की x इक्वल टू y आहे म्हणजे ह्या दोन्ही सेम आहेत. म्हणजे या ठिकाणी मी 2x लिहितो, 2x इज इक्वल टू x इक्वल टू I of x इज इक्वल टू I of d आहे. देन 2 into I of x काय केलेलं मी, I of d यूज केलं. देन व्हॉट इज अबाउट दिस, एखाद्या सेंटर पासून द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अराउंड द ऍक्सिस विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर, देअर ओन सेंटर, देअर ओन सेंटर पासून जर पास होत असेल म्हणजे I of z इज इक्वल टू दिस, देन I of d इज इक्वल टू अराउंड द डायमीटर, that is mr square divided by 2. This is the next part of that, the moment of inertia of the ring. जेव्हा तीन वेगवेगळे ऍक्सिस आहेत आणि तिन्ही परपेंडिक्युलर टू इच अदर आहेत, त्याचबरोबर ते अलॉंग द डायमीटर्स आहेत, अशा पद्धतीने आपण काढलेला आहे. देन द नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट रिंग. आता रिंग आहे त्याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अजून काही पॉसिबिलिटी आहेत. म्हणजे आपण ज्या रिंगला एक कन्सिडर करूया, इथून एक आपण ऑब्जेक्ट किंवा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पास करू शकतो, त्याचबरोबर इथून एक ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आपण पास करू शकतो. देन आतापर्यंत आपण काय केलं, तीन वेगवेगळे ऍक्सिस अलॉंग दॅट त्याच्या रिंग मध्ये टाकलेला आहे. आता आपण एक ऍक्सिस टाकायचा आहे, दे आर टँजेन्शियल गोइंग, टँजेन्शियल असणार आहे लाईक दिस. देन दिस इज द थर्ड ऍप्लिकेशन युजिंग द रिंग, दिस अनदर वन, दिस इज द सेकंड
and this was the first, आणि हा आहे second. आणि third जो काय आहे, third application, the moment of inertia of the ring, moment of inertia of the ring, the axis tangent, mi, moment of inertia of ring about axis passing through the tangent, passing through tangent and perpendicular to plane of ring. Okay, the diagrammatic representations have been drawn here. One of the diagram, consider this is a ring and this one axis which are passing exactly center, and one another axis here which are passing through the touch, which will be touch of that circumference of the ring. That means that is tangent. Then moment of inertia of this point, moment of inertia of that object which are passing through the center, this is around the axis which are passing through the center, that is IC, and moment of inertia of the object around the axis which are passing through the tangent, that is I into T. Then the difference between, आपली जी काही डिफरन्स असणार आहे सेंटर पासून ते सर्कम्फरन्सचा डिफरन्स इज ऑलवेज R. व्हॉट हॅपन हिअर्स, आणि या दोन ऍक्सिस कसे आहेत, पॅरलल टू इच अदर आहेत. या ठिकाणी आपण एक्स एक्स वाय, एक्स एक्स डॅश, वाय वाय डॅश, कुठल्या 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 पद्धतीचे जे काही ऍक्सिस आहेत ते या ठिकाणी जास्त कन्सिडर करायची गरज नाहीये, जे काही बेसिक गोष्टी आहेत लक्षात येतीलच. देन द मोमेंट ऑफ अप्लाइंग, कुठला थेरम अप्लाय करणार आहे या ठिकाणी, अप्लाइंग perpendicular axis theorem, am I right? No, applying parallel axis theorem, applying to parallel axis theorem. What is about the parallel axis theorem? That is I of t is equal to I of c plus m into h square. Then I of t is equal to I of c, moment of inertia of the ring around the axis which are passing through the center. It means mr square. It means mr square plus the whole mass, it is same, and that h is the difference between the two axes, the difference between two parallel axes. Then I will be again write here r square. Then moment of inertia of the object which are around the axis which are passing through the tangent of the ring, that is 2 into m into r square. What about here? Then the same axis which are passing through the diameters, tangent आहे आणि दोन इज डायमीटर न पास होत असेल तर त्या ठिकाणी आपण काय यूज करू शकतो, द सेम थिंग्स, बट या ठिकाणी जे काय आयसी आहे इन द पॉइंट वी आर यूज द आय डी and the moment of inertia of around the diameters, then mr square divided by 2. त्या ठिकाणी फक्त या ठिकाणी mr square divided by 2 यूज करायचं, and another is mr square divided by 2. Then the same things, that is I of t when they are moving, जेव्हा अशा पद्धतीने जर एखादा ऍक्सिस असेल आणि हा देखील कसा असणार आहे, that is along the diameters, समजत असेल. Then mr square divided by 2, mr square divided by 2 plus mr square, हे आहे अर्धा, हे आहे 1, हाफ प्लस 1 इज दीड. ठीक आहे, कुठल्या जमान्यामध्ये आहे रे बाबा अर्धा प्लस 1 दीड. ओके, that is 3/2 mr square, that is the moment of inertia of that ring. In this lectures we are discuss the applications of the theorem, two theorem, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem, for to solving the moment of, calculating the moment of inertia of the different object having the different shape. In the next lectures we are discuss some remaining part, that is the cylinder, disc, जे काही राहिलेले आहेत त्याचा देखील आपण moment of inertia find out करायचं आहे. Okay, we are stop here.